I'm not going to say too much because the reason because I really don't have time to edit. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm not going to say too much because the reason uburyo shooting my UGC videos. Okay, natekereje uburyo butatu umuntu akoramo UGC videos. Hari kuba wafata video ya package yonyine, nyuma yaho ugashyiramo background music utarinze ujya kuvugiramo. Uburyo bwa kabiri ni ukuvugiramo, donc ukavuga ati I got this product gutya na gutya, ukagenda ubwira abantu uko iyo product ikora. Ikindi cya gatatu ni ukuba wagenda wenda ugatangira A0 ukajya ku iduka, wenda ugiye gufata video yo kugura icyo gicuruzwa ukaza ukanagikoresha. Gusa sometimes ibyo byose biterwa n'ukuntu umukiriya ashaka yuko umukorera mu video. So ntabatindije reka dutangire. No kubera ko nafite phone ya kabiri ndakoresha screen record kandi ndakeka binkundiye naze editinga nkoresheje telefone. Ako nimbona biri kwanga nze editinga nkoresheje laptop, wenda ariho mberekera uburyo ngenda na editinga ama videos yanjye. So let's start with taking the video for the package. Da screen recordinga kugira ngo muze kukomeza mwumvamo n'amajwi bize kubafasha. Donc yeah, ndimo ndacheckinga niba ijwi ryanjye riraza kumvikanamo. Oh my god, phone yari ngoye. So hano yanjye tripod yanjye sinzi icyo ndibuze kwikora, but at the end of the day we have to shoot this video, right? So ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kumakinga sure yuko light yawe iri gukora ndetse na focus, ndetse ukamakinga sure yuko nyine uraba uri kureba product neza. Now for this time tugiye gukoresha akaga porte-à-manger. So i porte-à-manger muri kubona ukuntu imeze. So only the product, that means nugu filma product gusa. Uraza ukerekana details zose, ni mililitre 800, ibintu ushobora kuba washyiramo umuceri, uko gafungika, utuntu nyine tugiye turimo, akantu ushobora gushyiramo imboga, hajya umuceri, agafundikizo kako, ndetse ku gafundikizo kako hariho akantu mo imbere. So this is all about it. Iza mu makala agiye atandukanye, hari kara imeze gutya, imeze gutya n'imeze gutya. So ukajya kuri kugufungura, aha hejuru bakwereka uburyo utuntu twose dupanze. Agaporte-à-manger kwako hajya imboga, hanuze ndetse na hari ikiyiko, ahari ikiyiko here. I guess you guys can see it. Ugafungura, nguremo facture. Okay, this is the product. Ino video bayita unpack, to unpack the product. So this is the color I got and I really love the color. Ni keza byatanye nyine, nakagikobwa nubwo abana nyine nabo bakwiye kutugira nyine abana tu. Gufungura hano kubona ikiyiko, you have to do like this. Fungura gutya ko mbona binanira. Yo, karaguye. Reka twongera, ariko this time ntagafunze cyane kugira ngo mbashe kugira. So this is it. Kurindira ko focus ijyamo neza, then ugafungura umuntu akabona ikirimo imbere. Aha ni ikiyiko, then nkerekezaho gufungura. This is how it is. Nkunda detail y'aha ngaha ukuntu gafungitse neza, karafungitse neza. Donc
ntabwo wagira ikibazo cy'uko ibintu byawe byameneka. rero ngafungura. Ku bantu b'abajama wenda byabagora kugatunga kubera yuko nyine kajyamo ibiryo bikeya, ariko this is enough for me. So iyi ni video ya mbere yo gufata product. Noneho ikintu kiba gikurikiyeho iyo umaze gufata product nka gutya, kubera ko tripod yanjye nari nayimanuye, that's why ndiko I guess nka gutya muri kumbona. So kubera ko product nka gutya nyine uba wayikameye, iyi video yayo wayikoresha mu buryo bwinshi, sibyo? So uburyo bwa kabiri noneho ni ukwerekana uri gukoresha igikoresho. So let's go to the kitchen. Namaze guteka, ugiye kukajyanamo ibiryo still, gusa mbere yaho urabanza ukagira gute ukagaklininga. So that's what we are going to do. Ikindi hari indi video nayo ndaza gufata ndi kugafungura, even though nubwo muramufite chance yo kuba mwarabibonye. So let's go. Noneho igitangaje ni ukuntu umuntu hari igihe aba yibagiwe nka party nka gutya. Namaze kubereka uburyo gateyemo, uko mwimbere hangana, then nibagiye kwita mbere ku buryo bagapanga. Nyine urapanga gutya, then ugashyiramo akanuze kawe, sibyo? Then ugashyiraho umufuniko wawe ugafunga neza. And just in case you wondered, akangaka ni akantu kazamuka nyine tu umuntu yabasha kuba yagira gute yagafata gutya nyine. So yeah, this is the product. It's so cute. I love it so much. I can't wait to eat in this. Kano kantu ni keza pe. I really love it. Nagagikobwa pe. So yeah, the next step ni ukujya muri kitchen and explore. And I don't plan kuza editing ibintu byinshi. I forget gushyira muri landscape. I don't plan kuza gushyiramo ibintu byinshi, like kuza gukora ibintu byinshi, because I really don't have time to edit, cut the words. No, iyi video nzayipostinga ukwiri uko yaba ingana kose. I know yuko bizagufasha kureba how people shoot their videos and ama mistake bagenda bakora. So let's go to use our cute portamanje. So cause any script. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukumakinga sure yuko ikintu cyose cyose ugiye gukoresha kigomba kuba cyogeje kandi gisa neza. So ngiye koza ko kano kaboro, isabune sinzi aho twayishyize. Mujye mumenya yuko like whatever content I take nzifata nyine like umuntu usanzwe tu, nta bintu birenze. Kandi mujye mwibuka mukoreshe sagapuro mu scanning zino noze tu. Nanjye muri iyi minsi sigaye narafashe umwanzuro wo gukoresha sagapuro yanjye neza. So like nta n'ikintu kinini cyo kuwashinga, no kubera yuko nyine kaba karavuye ku ruganda gatogeje. Rero haba harimo akantu kameze nk'akavumbi, umuntu agomba koza neza.
I just do it right now. So nashyizemo ibirayi byanjye n'imboga zanjye nazishyizemo aha, ndashaka kuzishyiramo gutya itsindagira. Okay, nshobora kuba nashyizemo igice gake. Ni pati ya nyuma nshyizemo. Kinini ariko you have to manage, sibyo? Yego, wenda nzashaka kandi kantu gatoya nzajya njyanamo, ariko for the meantime this is what I have and this is what I have to work with. So see you guys on part 2 yo gufata UGC. Bye.